Webale nnyo mukulu Kiseke ekibuuzo ekyo n'abatulaba tubalamusizza nnyo. Omutindo guvuddeyo bulungi okusinziira ku ntegeka n'enteekateeka ze tubadde tulina, era wano wenjogerera mulabyeko nti abaana skills gena zikyuka, skill set, era bakooki bakoze omulimu munene nnyo okuba nga batumbula ebitone by'abaana bano, naye gye tulaga tulabayo era tuli set. Mundaba eyiyo entegeka ezo zatandika nga bw'ogambye emyezi ebiri emabega, era vision yaffe eri ya kutandikira wansi tuleme kuleka talent yonna mabega, nga bwe kugambe nti gye tulaga tulabayo, era mu bano bennyini wetujja okulonda tiimu egenda ku Olympics tubuildinga tuli ku capacity building nga bwe sibagamba, naye nga kyetusinga okwetaaga nti omulamwa guvaayo bulungi. Twalabye oburusi etteeka ly'ebyemizannyo eryabadde litwaliddwa pamiti yabadde ebisingisa eri President Museveni ateekeko omukono lisibwe, mawuli agaavuddeyo tegabadde malungi eri omuzannyo gwa kickboxing, lwawanduddwa. Mwenga abakulembera omuzannyo guno kibalekawa era kirekawo omuzannyo? Ekyabadde mu sports bill eyo yasooka neetwalibwa mu maaso ga His Excellency n'agigoba. Yalina ensonga lwaki yagigoba. Ffe nga aba federation issues za politics tetugenda ziyingiramu, naye however tuyina governing body eyitibwa National Council of Sports, era bamanyi buli kimu ekigoing on. Government emanyi nti kickboxing gyali, otherwise ne wano temwandibaddewo. They recognize the sport lwakuba nti mulimu hiccups entonotono ze tulina oku-ironinga out, but we are good to go. Gaps eziriwo ga National Council okuyita certificate yaffe kyatukosa kinene nnyo in the time twali twakava mu corona, ate we needed a quick build up of our game. Naye National Council yennyini mu kusika certificate yaffe ogitwala yalina ogituddiza mu bbanga eritali ddene nnyo, naye it has taken longer than expected. Era tusuubira era tumanyi nti very soon bajja kuba batulina mu nsonga yaffe era mujja kutegeera ebyavuddeyo. Era saagala mugwemu maanyi kuba bano abaana abato hope yaabwe mbanga abagishatinga down. Era nsaba nammwe balipoota nti bwe mba mulipootinga ebintu bino muteekeemukko obukujjukujju obutabreakinga mutima gw'oli omwana kuba gwe bamugaa nti kickboxing taliiwo, ekyinza okwebaka n'atazuuka. Naye nze njaba obbakakasa ffe nga federation we have this, tujja kukola kyonna ekisoboka okulanga omuzannyo gukola ki gutambula. Ate teweerabira nti olwaleero kickboxing is an Olympic sport. Okitegeera kati gino emiti emito egiriwo gye tuteekeko okutwala mu Olympics, olwaleero mugenda gikola. Nze kyemmanyi His Excellency musajja mugezi nnyo, era kyevudde gavumenti bwe yagoba sports bill eyo already yalina all the information ekwata ku muzannyo guno. Sijja gamba nti National Council yatuwabya, no, kubanga era yetuwa guidelines ze tufollowinga ne kaakati okukola ki okutambuza ekintu kino. So nga bwe nagambye tulina okuddayo ku National Council tutereezeemu, then eventually ne government ejja tulicognizinga tutambuze ekintu. Yes, of course, kubanga tukoseddwa nnyo kinene nnyo nti omuzannyo gwali waggulu naye kati twazze emabega. Kati tulwana butaata okulaba nti omuzannyo tugusawa waggulu. Era we call upon National Council of Sports nti yes, obuyambi tubwetaaga when you are ready. Ffe wetuli tujja kukola ekisoboka kubanga ne kakati wetwogerera wano twakahavinga leege eno yakusatu kintu kitambuza, but we are not getting facilitation and that's not our aim. We can manage, then they will come in later. Balenye ekibuuzo ekyo wano wetwogerera essaawa eno tuli mu nteeka ne National Council of Sports okulaba nga omuzannyo guno gukomawo wa, naye ebyo byonna ebyabaddewo cause it's almost over 10 months okuva baakwata fayiro yaffe. Lwaki bo bajja kunnyonnyola, bajja kugamba leadership scandals ezibaddewo, naye we have ironed all that out. Era ndowooza kyekiseera batuyite tutuule tu-ironinga omuzannyo gutambule. Ekyobutabeera ku the 52 federations eziricognize nezo zonna eziriwo zibadde zaayitwa bwitwa nezibeera recognized after what they did. Naye naffe kye tugezaako okukola ki
tupushinga ndozera mu kiraba. Soon National Council tujja kuba tutuula era mujja kutegeera ebinaba bivuddeyo. Naye saagala mugwe mu maanyi abantu kickboxing bamwagala era namwe mulaba ekiri wano. Kibuuzo ekyo kirungi nnyo nti wano ku grassroots bwe tutandikidde tugenda twambuka omuzannyo gugenda gukula n'abazannyi bakula skills zeeyongera era gye mukoma oba promotinga gye mukoma okubateekamu kye mubateekamu nabo gye bakoma okufuna omutima ogukwanika fulaga ya Uganda game eno recognized internationally era wano we twewogerera international bodies nyingi nnyo zetugenda okubeera affiliated to okulaba nga batukwatirako okutumbula ki omuzannyo guno nga bwe kugambye this is now an Olympic sport toyina bw'osobola kigaana kubanga it's been signed era tukola kyonna ekisoboka tulabike nga omuzannyo gwaffe guddawo era tutwale abaana okurepresentinga Uganda mu Olympics eddako. So much for that question. Like I told you, the Interim Federation Committee is here to get things done. We had the first leg in Bombo, we had the second one in Ruzira, today we are here in Natete. The third leg, as you can see, the skills, the preparation, all fighters are committed. All officials are committed. Whoever has a stake in kickboxing is committed to make sure that the game goes on smoothly. As you have seen today, the turn-up is not so bad. The vibe is good, and we are good to shoot up fire. What is your comment on the sports bill that was resent to Thank you for that question. Like I told you, His Excellency is a very smart man. When he refused to sign the sports bill, he had the intentions. He has all the information concerning this game. So he's wondering why is it on that sports bill, yet we are not facilitated. That's not our aim, though. Like I've told you, it's okay. Let us do what we are supposed to do. National Council will come in, they will recognize us. Definitely the government will come in and we'll push together because the game is for all of us. The teacher and the others who are sitting under the tent, what we will see. The young generations are coming up. They looked up to these people. They have bigger belts. And in between, like I said, it's now a recognized sport, an Olympic sport, which is a big inspiration for all these people. And I know that every kickboxer has that in his mind. Their aim is to shoot higher, to go for international fights, to go to the Olympic Games. Yes. It's true. Leadership wrangles had brought us back. It's true we were hit in Corona by that time. But as we're speaking now, all these people came together. We had a general assembly. We sat down. We elected a new team, the interim committee, that is running the federation as we are speaking now. For the mere fact that National Council took our certificate, and it has been long overdue to be given back to us, we are praying and hoping that after seeing all these activities, we'll sit down and iron issues. These are very small petty issues. Though it's a big blow to the juniors coming up. But I promise everyone here that we are working hand in hand with the government and National Council, and we are going definitely to iron everything out. Definitely, when you go back on the grassroots, on the ground, these people want to see action. They want to see the game. They know the build-up. These fighters, they don't want to know about the paperwork. So, mainly, as we are speaking now, actions being taken with different stakeholders to make sure that we are back together and running the game. Amanya neddoboozi musibreka bisobisa nobody says so. Ngenda kwogera ku kyokubanga president
yakutte ku muzannyo gwaffe ogwa ku kickboxing ne bamulaganga ogutamanyikiddwa oba ogutagalwa abantu. Omuzannyo guno gw'abantu aye n'ekyokubiri naffe bennyini ng'abalwanyi tutraininze ekimala okubanga tweŋŋanga okuzannya omuzannyo gwaffe. Abaana bato essaawa zino wano bali mu kupafominga katonza kuŋŋamba mu omuzannyo gwo gudde ebbali kati abalwanyi abatraininze ebbanga bakole ki? Kuba batrainingidde ekyo kyakuwanga performing omuzannyo gwa kickboxing gubaddewo ate abantu baguwagira n'okusinga ekiro kirala kyonna. So badde nsaba Mr. President Yoweri Kaguta Museveni yeetegereze bulungi mu mizannyo egiri mu ggwanga egisinga okuwagirwa muzannyo ki oguli ku toopu wanakizuula mbu kickboxing ajja kwetereza n'abakulu abalala omuzannyo balabe nga baguwa we gulina okubeera. Guno omuzannyo gwa ggwanga guno omuzannyo gwa ggwanga ate era gulina bakocha buli professional bagutrainiza abantu batunule kugola Moses of Uganda yasinga obuwagizi kumpi kati mu mizannyo gy'okulwana. Naffe sawa no bamusibreka tuze katwongamba mu kickboxing omuteeka ebbali wabeerewo ababeera beeyagalize byabwe abateesezza obubisewo Mr. President okubanga batwonoonera nga ffe abalwanyi ba kickboxing abasuubira ebingi mu kickboxing bato baffe batraininga muzannyo guno era bali ready okuba bakubagana. So badde nsaba abakwasaganya omuzannyo guno oba anigundi eno bajata National Council of Sports bannange mwetereze bulungi mulabe engeri gye mugenda okubanga mugyawo omuzannyo gwaffe wabula muve mu kuguziika kuba omuzannyo guno gulina obuwagizi bungi n'okusinga emizannyo emirala gyonna. Kati pozi omulinga abagamba ffe abalwanyi abatrainiza okulwana kickboxing tugenda kubba Bubi nga tutweninga ebintu bino si kuba bantu wabula kuzanya mulingi naye munaateekawo embeera eyo ekyeza embeera egenda laga mbu ffe tetukyalina we tuli tugatandika givuga buvuzi ate ne tukyagala vuga gaali. Omuzannyo gwa ggwanga mwetereze bannanga abakulu tugende mu maaso n'omuzannyo gwaffe kuba abaana bangi abatunuulidde ku kickboxing ekyetaaga oterezaamu bakitereeze naye nga gwa omuzannyo guno gwe gusinga obuwagizi ssebo mu ggwanga Uganda. Era okusinziira kati ekizzeewo we banaabanga bagambye kickboxing bamutadde ebbali abo balinganga abagamba nti abaana bonna badde batunuulira omuzannyo guno abatrainiza okubanga omuzannyo gugenda mu maaso ate mwe ne muguyimiza ogusitopinga mu tegulina we guli mubanga ababatumye ebirala kuba abaana bangi abatrainize abali mu mitwa kumpi balinga mitwalo n'okusoba abatrainize kickboxing mubanga abaina bye mubatuma ttaano ffe twekkakkanya abaana baffe tubeere ekyokulabirako abaana gye bali era tubaga omuzannyo guno gugenda tutwala mu maaso kuba naffe bakulu baabwe bwe tutunuulidde. Naye ate essaawa ne mutandika okuba mutandise okuba omuzannyo gwaffe mubeera nga abagenda okubanga mutandise okubanga mututuma tukole ate ebirala bye tutaalikoze. Tutraininga kulaga bantu kyakola kulaga bantu muzannyo gwaffe tetutraininga kubba bantu towulirangako musisi buleka mbwana gwe yakubye wuuku n'amubba essimu no tuli bantu ate abalwanyi bakati balongoseemu abalwanyi beekolera tugezako okutoba wabula ne gavumenti etekewo embeera gyegenda okutuusa ku balwanyi ebyetaago. Waffe tuli balwanyi ba ggwanga ate guno omuzannyo gwa kickboxing gwe gusinga obuwagizi bwe muba temunnakitegeera mugende mulabire ku ggolola. Ekintu ekyo tekirina nnyo kye tugenda tukosa ku nzannya yaffe nga nze omuteesi wa national team wabula abakulembeze baffe waggulu balina okwetereeza kubanga ffeno wansi twajja twetereza ekyaliwo kyonna nze nali kiwagira kubanga kwali kutereeza abakulembeze bwa kickboxing. National Council kye yakola tekyali kibi kubanga ffe nga abali mu kickboxing twalema okukkiriza abantu be baagala ba kickboxers. Then National Council alina okukola kusika certificate etereza obukulembeze bwa kickboxing. Right now nkakasa nti National Council omulimu gwekola mulungi egenda kubeera ng'ettereza ne president yakoze yabadde kufuuwa wiso kugamba naye kickboxing kikyaliko era nkimanya abakulembeze baffe aba council bagenda kweteekateeka kickboxing agende mu maaso kubanga abantu bamwagala buli we tugenda tujjuza abantu baagala kickboxing era council kimanyi ejja kutereeza embeera eyo. Nga bakulembeze mukoze nteekateeka ki okuteekateeka omumatiza abalowooza yes kyekino kyolaba wano
kubanga bwe tutambula twatandise okubeera nga tuteeka fight nga zinamu forces versus civilians. Abantu obungi bwabwe n'obuwagizi bw'osanze wano obwali e Rusira obwali mu barracks e Bombo kati obulabye Nateete tugenda mu kifo ekirala. Abantu bagenda kulaba nti kickboxing ayagalwa ne kanso erongera okubeera nga etereeza kuba kuyita kutereeza kubanga teri muzannyo okugenda kubeerawo ng'obukulembeze tebuteredde. Kanso kye yalina okukola batereze kickboxing era mu kabankatini agenda kutereera. Oyagamba nti kickboxing bamugoba no. Ekyo kiba kutereeza tufune obukulembeze obutuufu era kati nga bwe tuyina kickboxing agende maaso. Leero bw'otuulira kickboxing watuuse obuwagizi bweyongedde newankubadde nga omwana badde balekerawo okuzannya ebbanga ddene. Abaana bwe bazzeemu balaze okwagala kw'amaanyi omutindo gye guli. Abaana bato bangi abapya baagala omuzannyo, abantu bagwagala banga ekiri wano abantu bangi nnyo. So kyongedde otukubira ekifaananyi nti gavumenti awo ntegeeza National Council of Sports yali badde evaayo mu kugezaako nti fe tugezezzaako kye tulina okukola ekyokukwata abaana bano wamu n'okunoonya ebitone bino nga tuyambibwako ebitongole bikuumaddembe ye UPDF, Police, Prisons, Air Force, ebitongole byonna ebikuumaddembe byonna bwebiri wano. So tusazeewo tutuke mu muntu wa wansi tuloonye ebitone tugatte omuntu wa wansi n'ebitongole ebikuumaddembe. Ekisigadde ye gavumenti okulabika National Council tukwatirako okulabika nti ekomyawo certificate omuzannyo guno abaana basobole okwongerayo okukiikirira eggwanga kuba ebitone gyebiri n'abantu bagwagala. Kye tusinze okulaba olwaleero wano. Awo wenyini esaawa eno omuzannyo gwammwe baguwandukuludde omuzannyo gavumenti. Omuzannyo ogwo kitegeeza ki erowooza kigenda baako ekitenda kwenkanawa? Omuzannyo ogwo guli registered mu Ministry of Lands. National Council of Sports e regulatory body y'omuzannyo ogwo mu Uganda. Nga bw'onoozaala omwana n'omala n'oga nti muzaalukuse tekitegeeza nti biologically toba muzadde we. Kitegeeza National Council erina ensobi ze yazuula n'esalawo twetereza ensobi ezo era nsuubira ti essaawa zino bw'eba naye eraba ebigenda mu maaso ne gavumenti n'omuntu yenna kitegeeza nti omuzannyo gwatereera ebitone weebiri. Gavumenti erina kuvaayo mangu National Council twongere nga we muwulira abantu bangi vibe eri waggulu nnyo. Ekisigadde kya National Council okuvaayo etuddiza certificate yaffe banga omuzannyo tumanyi tebaaguwangulula baatuwa kiseera twetereeze. Essaawa zino twamala okwetereeza betulinze batuddize certificate tutwale ebitono by'abaana mu maaso. Kiyinza kukosa ki? Kiyinza bakosa ki? Statement eyo yakanze nnyo abaana abazannya omuzannyo guno. Baguno omuzannyo gukwata ku muntu wa wansi asembayo. Nkakasa nti gwe gumu ku muzannyo mu Uganda guli mizannyo 3 egisinze obuwagizi okuva ddala ku muntu wa wansi. Kale gwetaaga okufiibwako. Aina National Council nze ndowooza okuteeka kickboxing ku lukalala olwo ebadde mu nteekateeka yakomyawo certificate ya kickboxing. So yakikoze emanyi kyekola era tulina essuubi nti essaawa yonna ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yavuddeyo egenda tuddiza certificate tutambuze omuzannyo guno twongere okukwata ku baana bano abali eno mu ghetto kubanga combat sport azanyibwa omuntu wa wansi ddala. So tulowooza nti gavumenti wetukwatirako naye erina okukozesa omukisa guno kuba guno omuzannyo gulina obuwagizi. Bw'olaba ekiri wano gavumenti yatuyambye tulabe engeri gye tuwumbawumba abaana bano n'okubayamba ebitono byabwe bisobole okuvaayo bikwatira ebbendera y'eggwanga Uganda. Entalo ezo zaali ziyuzizza omuzannyo kyova nti National Council yawulira omulanga ogwali mu clubs yasalawo ejjewo certificate tumale okugutereeza egikomyewo. Era essaawa zino olaba yatutadde ku lukalala olwo ebadde netefutefu otuddiza certificate. Kati ffe emirimu gyaffe twagimaze tekyalinkana muzannyo. Clubs zonna wezikwano we tuli waliwo clubs okuva mu Northern Region ezivudde Gulu, Lira, Mbale, Mbarara ebitongole by'amagye byonna biri wano. Tegeeza ffenna tuli wamu muzannyo gwaffe gutambula. Council gye tulinze tulize certificate yaffe tutambule wabula kati tuli wamu tuli kitole era omuzannyo gutambula. National Council yali etujjako certificate yamenya ensonga nnya. Ensonga eyasooka kwaliko okulabika nti tewali activities. Ensonga ey'okubiri waliwo okulabika nti tewali mbalirira ntuufu yansasanya ssente zavanga mu gavumenti. Ensonga eyokusatu wali bukulembeze obwaliwo omubenyi bw'amateeka banga twali tulonda n'ebbanga nga kirabu nga twagala okulonda. Ensonga zonna twaziroleeza. Activities eyatusaba ne tutandika ozikola Uganda yonna. Council ne tugiwa report ne tumala ne tukola activities ey'okulonda obukulembeze obw'ekiseera
obukulembeze obw'ekiseera ne butandika okukola ebikolwa kwe kutegeka empaka nga zino. Wabula tusaba gavumenti etuyambe oba National Council olw'ensonga nti tusanga engeri y'okukosebwa mu kutegeka empaka zino nti poliisi etusaba amabaluwa agava mu National Council of Sports ate nga ne National Council eyagala activity zino zibeerewo. So National Council yalibuddeyo mangu n'etuyamba nesobola okutuddiza certificate yaffe kubanga tutudde ku bitone by'abaana. Omulimu gwaffe tugukoze, abantu bonna tubagasse wamu, kirabu tuzigasse, ebitono tubizudde. Ate gy'omukisa omulungi kickboxing yagenze mu Olympics, kati muzannyo gwa Olympics. Kitegeeza nti tulina okukola n'amaanyi essaawa zino 12:24 mwali mu Olympics. Kitegeeza tulina kukola nnyo leke nti ebitono bino tubiwe essuubi. Bano abaana bato be tulina obbawa essuubi bwe tubadde nabo bakaddiye, naye mu ntalo zino bwe tutambudde nga tuyateeka fight tuzudde abaana abapya. Gavumenti eva etukwateko tukomyewo essuubi ly'abaana. Kino kyekiseera obuwagizi tulina bw'amaanyi, kirabu zonna ziri wamu. Wano we tuli Uganda yonna kirabu weeziri, abaana bato bapya, amagye weegali, buli kimu weekiri, abantu bayitirivu tonna nawo olinnya. Gavumenti gye tulinze eva etukwateko National Council, muzannyo gwaffe gutambule bulungi. It really affected us because mentally it means that National Council found some loopholes in the kickboxing administration. This is why when the clubs did what they had to do, the National Council looked at their complaints and recalled back the certificate. The points that were mentioned was poor structures, failure of accountability of funds, and poor structural activities on ground. So when the certificate was pulled back, immediately clubs came together, started organizing events to make sure that at least these boys were given hope of the future of the game they love. After all, we sat together and organized elections of the interim executive committee, which was supposed to steer all the clubs plus the sport to an elected executive committee. Apparently, we are looking at the presidential quotation that he made in the papers of saying that kickboxing at least should be removed. This was a very big statement to the young boys because they have hope in their game. When you look at the ground, actually right now, the place where we are is very congested. Actually, all the clubs in Uganda here participating. This means the game has a very big audience. Because when you look here, the audience is very big. There's a lot of new talent which is spotted in the ground. This means the government should come in, the National Council, help us, recognize us such that we can push this sport. Good enough being that the sport is now an Olympic recognized sport. We need to do all it takes because we have done our work. We have the big audience, all clubs are organized. There are no wrangles in kickboxing anymore. So we are ready to go. The National Council come up, recertify us, and we move because we are very ready to go. There is a narrative that one of the reasons as to why you have reached here has been administrative wrangles. Administrative wrangles were a problem, but when National Council says this is why it did what it had to do. But currently, all the clubs are together because when you consider here, each and every club from every region of Uganda, that is east, west, institutions, southern, and the central are here participating. We have done this for almost 2 years, minus no wrangle. This means we are all together. All we are seeking is National Council to recognize us such that we can push these boys to the Olympic standards because we are good to go as clubs. And we have a very good interim executive committee which is steering the sport to the better future of the sport. There is any hope for this sport to be regazetted again under National Council? Definitely, because already the National Council had given kickboxing a recognition in the sports it had submitted to the Parliament. This means the National Council has looked at all that we have been doing and spotted that kickboxing is now together. This is a very big sport. It has a very big audience and very big talent. So this means we are ready. The National Council has already sensed our activeness and has sensed our readiness to promote the sport of kickboxing in Uganda. As we who volunteered to steer the activities, we are good to go. Clubs are good to go. Everyone is good to go. Institutions are good to go. We're only waiting for the National Council to come in. We are ready, and this was a very good plan. You can hear what is happening in the background. This is kickboxing. We are back, we are together, and we are ready. Only waiting for the National Council to come in with immediate effect and recognize us.